Et bonjour tout le monde, on va continuer notre petite run d'Outerworld. Du coup, où est-ce qu'on était? Ah oui, on avait parlé avec Higgins, qui pense qu'il y a des fantômes et des choses comme ça. Et du coup, il nous avait demandé, si je ne me trompe pas, d'aller désactiver les robots. Non, c'est pas cette mission-là. Je pense qu'on n'a pas la mission tout bêtement. Mais en tout cas, il veut qu'on désactive les robots. What's eating you? The tail. Definitely start with the tail. If Je vais you're voir si feeling je peux nous adventurous, redire. ears are a particular delicacy. Forgot what you were gonna say? Me too. Non, apparemment pas. Bon. Et ben continuons, on est en train de désactiver l'électricité. Ah, on l'a équipé plus tôt. Tac, tac. Les ballons par ici. Ok. Mind the steam. You're liable to get scalded. Ok. Désactiver la vapeur si on veut passer. J'ai oublié de faire une table. Voilà. Et que certains de mes boutons marchent pas, j'avais oublié de changer de clavier.
Juste détruire certains trucs que j'ai en poche. Surcharger. Down. Voilà. Pour être mieux. Là, on y était. Ah. Maintenant, on reprend l'habitude. Hein. Alors, où est-ce qu'il doit remis? Ici, et on est toujours surchargé. Ça, ok. Boum. Okay, gone quiet. Mind the steam. Ah. You're liable to get scalded. Halt. Get ready. Lethality now reduced. Everyone all right? Choice. Ok. System of
Attention. Mission bien sûr. Et voilà. On va faire F5. Hein. Ok. Want to go. If we send the power to Miss McDevitt, what happens to the veil? Something you need? Oh, tiens. He's just interested in fixing stuff. He always used to follow me around, asking me to explain what I was doing. Like a puppy, kinda. He never told me a word to that effect. And since he didn't, I didn't have to say nothing about feeling different. And nothing had to get weird. If he wants to learn about engineering, we should help him get those data pads he wants. I'd like to do that for him. C'est là où on ne pas. Oui, c'est ça. Et là, c'est un nouvel espace. Et voilà. Ça, il nous sera conclu.
Self-diagnostics complete. Navigation systems operational. Combat systems operational. It's not the best choice. It's the spacer's choice. Mhm. Hostile actions towards spacer's choice mechanics are contrary to logical directive. Conclusion: all hostile automechanicals must be defective in compliance with spacer's choice policy. All defective automechanicals must be permanently dismantled. Please allow me to assist. Affirmative. Mechanicide protocols loaded. Awaiting confirmation. Entering standby mode. Awaiting further instruction. All systems fully operational. Return journey successfully completed. Spacer's Choice would like to thank you for complying with your duties. Puis je Affirmative. vais déactiver ce truc. Mechanicide protocols loaded. Awaiting confirmation. Let's go. Vas-y, va t'amuser. Ah. Ok. Bon, l'instant de vérité. That's the last. Il va falloir décider. Ouais, bah, absolument. Ah, bon, je vais le lire ça. Ok. Bien pour l'instant. J'ai le 1 et donc le 3 c'est bon. Ah, c'est là. Once we do this, there's no going back. Hey, mister? Look, I know you want your power regulator and all, but I just gotta ask you. Do you understand what you're about to do?
C'est quoi ton avis, Parvati? I don't think you should cut off Edgewater's power. I think it would be cruel. I'm sorry. That just sort of came out all at once. Edgewater's hurting. We've been losing workers year after year, and corporate hardly ever sends replacements. There's barely enough Saltuna to fill our bellies anymore. But the town's got some good people in it. Decent, hard-working folk just living their lives the only way they know how. They don't deserve to be punished. Ok, merci. Je vais changer ça tout de suite. Là, tu me diras si c'est bon, s'il te plaît. Hum. On va tenter celle-là. Miss McDevitt's built something beautiful. Somehow she's talked the ground into giving life again. It's plain to see she's made the Vale a better place. Fed the hungry, tended the sick. Gave a home to those that had none. But Miss McDevitt delights in Edgewater's suffering. She wants to hurt the town. Do you really want to be party to that kind of hatred? Cool, merci. That sure sounds like Mr. Thompson. If he was standing here, I imagine he'd remind us of how we're all one big, happy Spacer's Choice family. In Mr. Thompson's eyes, those deserters are still part of the Spacer's Choice family. The family must work together in order to survive. I hate to say it, but I think Mr. Thompson's got a point. Unless those deserters come back, Edgewater's as good as dead. Cutting off their power might be the only way. Sorry, I didn't mean to babble on like that. I felt like I had to say something. Deuxième. T'inquiète, je t'écoutais pas. Non. Really? I mean, wow. Thanks. No one's ever told me those words in that order. Bon. Bon. Je pense que je vais donner le courant à Botanical. Parce que rien ne dit que si on leur coupe le courant, ils vont aller à Edgewater, ils vont peut-être aller ailleurs. Et que potentiellement, si plus de gens vont chez eux, c'est peut-être plus viable que la ville au final. Je sais pas. On verra bien. C'est peut-être une bêtise. Bon ben... Au secours. Bon bah c'est parti pour aller se faire insulter par Reed, hein.
On va faire une pause shopping hein, avant de se voir en tilter. De loin, tout a l'air de bien aller. Hein. Ready for this. Yep. Sure thing. Voilà. That's the last of them. C'est vrai que j'avais déjà oublié cet endroit, mais je trouve pas. Et ils sont revenus. C'est peut-être revenu. La 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 la. Mhm. C'est pas utilisé par cette pub qu'on a eue dans l'écran de chargement. Maybe Adelaide was right to leave. Desertion is a criminal offense, punishable by hard labor. Tu vas leur faire travailler quoi s'il y a plus d'électricité? Oh, it's you. Reed told me I should be expecting you. He's inside. We pay by the finger. What do you have for me? Here we are. Bertie Cotton. Cause of death. Let's just say overwhelming physical trauma. Bert was the local preacher before Max took over.
Always was quick to remind us that we all get what we deserve in the end. I'll just need your signature here, 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 and here. Got any more fingers for me? Non, pas pour l'instant. You picked a fine time to visit, stranger. Foreman Granger, mind those words don't come out of your mouth unless preceded by yes or right away or thank you. You want to know Parti. what gets my bile churning? Edgewater has suffered a cavalcade of disasters, plague, marauders, desertion. Then you wandered in town. And I was so damn sure our luck was starting to turn. I never knew how right I was. Just answer one question for me. Why'd you do it? That power regulator is company property. Whatever you were hoping to find down here, I advise you to turn around and leave. I have got guards posted with orders to fire on you. Edgewater's dead. Our cannery's dead. Adelaide's deserters are never coming back. Spacer's Choice will shut us down before long. Some of us will die of illness by then. Some will move on. Some will starve. And as for me, I will tender my resignation, whereupon I shall be processed and then duly imprisoned for gross incompetence. Ok. Non, non, non. Bon bah on commit, hein. Ou pas. On commit pas. Hein. Je vais voir. Son skill. Oui, non, je suis loin du 30. Ok, bon. You want to let's know go. what gets my bile churning? Edgewater has suffered a cavalcade of disasters, plague, marauders, desertion. Then you wandered in town. And I was so damn sure our luck was starting to turn. I never knew how right I was. Just answer one question for me. Why'd you do it? Et donc, on avait dit, c'est pas That power personnel. regulator is company property. Whatever you were hoping to find down here, I advise you to turn around and leave. I have got guards posted with orders to fire on you. Edgewater's dead. Our cannery's dead. Adelaide's deserters are never coming back. Spacer's Choice will shut us down before long. Some of us will die of illness by then.
Some will move on. Some will starve. And as for me, I will tender my resignation, whereupon I shall be processed and then duly imprisoned for gross incompetence. Alors, on va level up déjà. Do what you want, I guess. Oui, c'est à peu près l'ambiance. Watch out! Time I taught you a lesson. Ah oui, d'accord. Non mais reviens. Parvati là, tu viens. Are you out of your mind? Eh, You just killed him. c'est toi qui l'as buté. Il n'y en a aucune qui me plaît. Au secours. On va tenter ça. Mr. Thompson. Reed Thompson, you know, my boss? I can't. I need to leave. I need to get away from here. I need to get away from you. You killed Mr. Thompson for talking down his nose at me? You got a real twisted sense of chivalry, you know that? Let's just move on. I couldn't forgive myself if I let you loose upon the Vale unsupervised. Okay, gone quiet. C'est pas ça que je voulais faire à la base, hein. Mais tant pis. Donc, le level up. Au secours. Ouais. Ok, j'ai une attaque chargée maintenant avec les armes de mêlée. Hmm. Ça. XP quand ton compagnon tue. Voilà.
bien son scénario, mais... That's Voilà. the last of them. Bon, bah. Edgewater's experiencing what we in the profession like to call a quandary. C'est bien dit. Move along. Ok. Alors, niveau mission, voyons voir. On continue celui-là. On va aller chercher des doigts. C'était pas loin juste avant, zut.
Zut. Mhm. C'est de là. Not a peep from me. Tournez par là plutôt. Take cover! Your cuts look pretty. Hmm. Au secours, au secours. Okay, keep him quiet. Non mais on y était presque.
Ça va être encore plus rapide. Ah là là. Bon. On va peut-être continuer la quête plutôt. Faut que ça sauvegarder là. Bon. Le jeu me laisse pas trop. Here we go! Here they come! Down they go! Parce que ça. Here we go! Take cover! Il est venu derrière. Pas très loyal. Bon allez, il arrive en une fois. Here we go! Look out! Down they go! Here it comes! Ah. Ah, c'est égalité. Pas des éléments qui boostent. Je sais
encore regarder ça. Here we go! Nice one! All right! Leave him to me! Assez rapide. Je vais manger une petite pomme avant d'y aller. Peut-être ça aidera. Vive les pommes. Got it. Heads down. J'ai bien compris, ça booste la régénération. Pour 2 minutes, oui, c'est ça. Here we go! Can't get past that armor! Nice one! Got him! Ah oui, c'est pas mal. Il reste plus personne. Il y aura un peu tout ça, c'est déjà.
On va vendre un peu parce que le sac il est bien plein. Et ah. Et maintenant on va aller chez Doc Mabel. Sauvegarde quand même, on sait jamais. Here we go! Je crois que je les ai trouvés. Dans la grotte là, ok. Dans la grotte. Bah ça c'est fait. Et maintenant, on va aller voir le Guillaume. Ça après on aura fini cette quête. J'avais oublié ce détail. C'est ici. Voir. Adélaïde. You hear that? That low, pleasant hum of electricity? It whispers across the veil like the winds of change. You've done well.
I would have paid my last 5 bits to see the look on Reed's face when the last lamp in town burnt out and the cannery fell to silence. My son worked in that cannery. When the plague started coming, he was one of the first to fall sick. We had a store of medicine locked away, but Reed refused to treat him. Said my boy didn't deserve treatment. Said the medicine would have been wasted on him. So I buried my boy in the cemetery, gathered my belongings, and left. That's as much of the story as you need to hear. Time's come to look toward the future. We'll grow, I expect. A lot of workers out there with nowhere else to go. Not as many as you'd think. We're not about to let the whole town join our flock. Just the ones willing to renounce their corporate loyalties and live the way nature intended. I am curious. Why did you help us? You don't know who we are. You don't owe us a thing. The plant's crawling with mechanicals, so it stands to reason you risked your life. Deux ou trois. You're not quite like anyone else I've met. You haven't had your consciousness programmed by the board. You're welcome among us if you're ever so inclined. Pourquoi workbench? Ici. Réparer. Réparer lui parce que je veux tester. On va tester ça. If you're hungry, Stefan's got supplies. What is it? I'll tell you what I can. Vex me. If she told anybody, they ain't telling me. I'd check her room, but I got yelled at for snooping once already. Little ways ago.
She was always obsessing over her serial dramas. Wanted to see what the fuss was about. Well, enough to know we never got on. Zoe and Stefan were close. If anybody knows the workings of her mind, he does. Could be. Dangers aplenty out there. No telling why marauders would steal somebody like Zoe. Got no useful skills, far as I could tell. Marauder gang just moved into the districts a little ways east. Their numbers are growing. Gotta come from somewhere. What is it? Ok, on peut peut-être faire ça tant qu'on est là, mais... L'objectif, ça reste les doigts. Stéphane, est-ce que tu sais quelque chose? Something I can help you with? You mean Zoe? Yeah, we were pretty close. Not like her to go loping off. Zoe and I were gonna watch the serials, as is our custom. She never turned up. I looked around, but she was nowhere to be found. You sound like some type of corporate fixer asking all these questions. Je te posais une question, mec. Une. Ça va. Zoe was always obsessed with this serial. Masked Marketeer. A scion of Byzantium turns to banditry and teaches his marauder companions the wisdom of free market economics. Shame she up and vanished when she did. I had a surprise lined up for her. The other day I got my hands on a genuine copy of the latest Masked Marketeer. I was gonna surprise Zoe with it, but she was gone the next day. Can't say I recall Zoe ever acting strange. Well, except for her habit of writing things down on scraps of paper. She called it journaling, but I think it's just plain odd. Et Hey, I got time. bon, on va fouiller sa chambre, hein. Sure, on my way. Ça a été rapide. Devenu le reine bandit. Très bien. Heading back. On n'a rien vu. Something I can help you with? I'll help if I can. Y a rien de plus. Ok. Bon, alors. Soit aller là. Soit l'autre quête, c'était la même direction.
La même direction, la même distance. C'est bon signe tout ça. What is it? I'll tell you what I can. What is it? Bon, on va y aller tout seul, hein. Ouais, c'est ça. Ouais, il fait une sieste. You're fast. Bon. Alors.
Parapapam. Il va se faire des camps là-bas, fois. Au secours. Ça va. Ça aurait pu être pire. Ah, pas du truc. Donc là, c'est... Ah non. I don't know anybody who ever came out this far. Don't mess with us. No. Ok, un magasin ici, s'il vous plaît. Shit. Je l'avais pas vu du tout. I don't know anybody who ever came out this far. Let's go!
Et voilà. Non, ok. Great work. Wow, you crossed them all off, like some sort of heroic accountant running down a list. Teach me your ways. Quoi? What? You mean Adelaide's little congregation of nature-loving nobodies? I could not possibly be less interested in them. You, on the other hand, you were a sight to behold. If I had half your skills, I'd be the greatest outlaw the coast has ever seen. I'm great at clarifying. No. I insinuated myself into their company, see? And they didn't seem to mind one whit. I may have bartered them a few boxes of Adrena time, but yeah, I'm sure that's got nothing to do with it. I don't know. The vital processes that constitute the miracle of life are mysterious and unknowable. Oh, you mean around these guys? The Marauders wouldn't hurt me. They love me. I'm practically their queen. Yeah, it must be my natural charisma. Uh-huh. I got kicked out of Edgewater on account of falling sick with plague and stealing some medicine to treat myself. I'd heard some outlaws set up camp in the botanical labs. I decided to throw in with them, seeing as I always wanted to be an outlaw myself. Instead, what do I find? But a bunch of former workers camped out around a greenhouse. I couldn't just go back to the cannery, so I was stuck with them. Uh-huh. I've got all the time in Halcyon. Why? Adelaide wants me back on garden duty or something? Thanks, but I'm not going anywhere. This is where I belong. Les gens, ils s'inquiètent. I doubt that. Nobody in that camp really cared about me. Bah, Stéphane. Wait, you're telling me he's got a copy of the Mass Marketeer? Why didn't you say so? I'll take my stuff and head on back, I suppose. Grace is gonna be glaring knives at me, so I've got that to look forward to. Et bah voilà. Bon, pour l'instant, nous, on cherche un magasin. Ou un workbench à la limite. C'est ça.
Et une mission avec lui. Allez. À bobo. Bon. Pas de magasin. On va aller voir Grace. Là-bas, il y a un lunch. Il y avait un truc qui dort par là. C'est pas ça le problème. What is it? We didn't always get along, but I'm glad to know she's safe. What happened, anyway? Zoe joined up with a band of marauders. Zoe. The same Zoe who doesn't know a barrel from a trigger. Well, I've heard stranger things. You pretty much did my job for me. Least I could do is pay you for your trouble. Let me know if I can do something for you.
Ok, alors. Il est là. Cœur. Oui, je me suis chargé. Bon. Mais voilà. Ensuite, on va aller rendre les doigts. Il nous restera les cahiers à chercher. Oups, je vais mettre les ennemis. Moi je cours comme ça. Pas perdu. Hein. Comme. Bon, alors, courir au milieu des ennemis, pas la meilleure idée. Ah, faut tout refaire. Alors.
L'équipement. On va le changer avec lui. Je peux détruire aussi. Ah, zut, tant pis. Non, il y avait armure aussi. J'ai oublié. Aussi fait le tri des armures. Déjà préparé. Et voilà. On change la quête. Ça c'est à quelle distance? Oh bon, c'est comme ça. C'est plus ou moins la même direction. Donc maintenant on se rappelle, là il y a des ennemis. Hein. Roll together. Nice one. Got it. Heads down. Attacking. I'm ready for this. I'll make
Les armes à l'énergie en tout cas. Rempli. I can't stop thinking on Edgewater, Captain. I'm glad the deserters are gonna be alright now they got power, but what about the town? All those people. Je pensais qu'elle avait dit une nouvelle phrase. Mais... Son fil aussi, le Ah bah, c'est presque exactement le même endroit en fait. Is Reed hiding in there? Mr. Thompson is aware of your concerns and remains committed to guiding Edgewater into prosperity. Ouais, c'est sûr ça. Got my hands full at the moment. Make it quick, please. We pay by the finger. What do you have for me? Gil Antrim. Real name, Guillaume. Duly processed by a freelancer on behalf of Spacer's Choice. I remember him. Was just a kid last I saw him. Shame. Still one outstanding bounty. If you've got a finger, I've got the paperwork. Ooh. Mabel Burgess. Age 37? Right or left-handed? Let's just say no longer applicable. I remember Doc Burgess. Conducted my physical every fiscal quarter. Guess she couldn't keep her hands off her patient's medicine. Well, that's all three. I must remember to requisition some more fingerprint ink. Here's all the compensation you've earned, plus a bonus. You've done such a bang-up job hunting down our former workers that I thought it only proper to deputize you. Congratulations. Yay. I'm deputy. Let me stop you there. It is official Spacer's Choice policy that all Marauders, regardless of prior affiliation to the Spacer's Choice brand, no longer qualify as our people. Marauders are folk who lost the will to keep working, wandered out into the wilds and gave into their baser instincts. Not everyone's cut out to work in Edgewater. Some turn deserter, some turn marauder. None of them get my sympathy. Uh-huh. I recall young Eugene. Good kid. Nice smile. Fussy about his health, though. Took a little too much adrenatime. That'll do a number on your brain matter. Says so right on the warning label. Violent psychosis is a well-documented and legally accounted for side effect of adrenatime. What's on your mind? Okay. Comment je vais monter du coup?
long we'll last without power. La quête était fichue. Mais comment? Comment l'ordi fonctionne encore sans électricité? Ok. Une machine. Je pense. J'ai vu un coffre. Honte. Et voilà. Oui, j'ai été. Maybe Adelaide was right to leave. Vending machine. Are we getting paid or not? Supposed to be. En tout cas, on va aller rendre le cahier, pas le livre. Et je pense qu'après on fonce au Unreal Label. Enfin, les autres. Et peut-être couper. On verra. C'est par là.
passe pas. Là-dessus. Mais la pluie. Oula. If you're hungry, Stefan's got supplies. Okay. Any luck finding one of those manuals? No kidding. Really? Well, which one? Let's go. Look at that. Building a computing machine out of Spectrum potatoes, a primer. I'm just glad it survived all these years. I appreciate you going through all that trouble. In fact, I put aside something special on the off chance that somebody'd search out those data pads for me. Well, don't keep me in suspense. Ain't that just ironical? If I'd worked a little longer back at the cannery, I might have found this myself. 2 whole data pads? Be still my beating heart. Oh, almost forgot your payment. Well, don't keep me in suspense. 14 sous. Oh. Toc toc. Toc toc, je pense que ça va Fallout sur le stream. Enfin, Frost, pardon. Le stream de Yanakin bientôt. Et clique. Sup. Sup. Ah, t'es sur. Attends. Attends, je suis là. Ah, t'es dans l'appel Discord. Je croyais que t'étais dans l'appel Twitch. J'étais dessus, j'avais pas encore démarré Discord. Voilà. Je suis en train de rendre les livres à Thomas, qui veut devenir ingénieur. Ouais. Ah là là. Et j'ai tué Reed sans faire gaffe. C'était pas prévu. J'ai loupé ce passage-là, tiens. Ça devait être dans le moment où j'étais pas devant le stream. Bah, il était en train de partir et je pensais qu'il était vraiment parti. Du coup, j'ai looté des trucs en volant, tu vois. Je voyais des trucs. Et la première fois, il m'a dit wesh, qu'est-ce que tu fais? Et puis, j'ai cru le voir vraiment parti ensuite. Parce que j'ai réussi à lui mentir, à lui dire non, mais t'inquiète, je fais rien. Du coup, Ouais. j'ai cru le voir vraiment parti. Enfin, je le voyais plus, quoi. Et j'ai volé encore un truc et là, il s'est énervé. Et Parvati, elle a fait 2 coups et c'était fini. Du coup, voilà. Efficace. The geothermal plant? Now that is just incredible! You really went exploring down there? Adelaide always told us it was swarming with hostile mechanicals. That's a complete set. All 3 parts. I'm gonna be the greatest engineer Halcyon's ever seen. Aside from you.
Ms. Parvati. I swear, I'll do you proud. I'm glad we could help, Thomas. I've been saving something for you. Just a little contraption I found. Should fit right into your outfit. Ça va stream, je pense, du coup. Ouais. Il n'est pas du Fallout. Ah, finalement. Enfin, j'ai mal deviné. T'as mal deviné, effectivement. Parce qu'il y a un jeu qui est sorti aujourd'hui qui s'appelle Beyond Citadel. Que j'ai vu passer un peu. Et qui a l'air sympa. Ça a l'air d'être genre du... boomer shooter. Ce genre-là. C'est une suite, mais je me dis je vais tester celui-là et si ça me plaît, je verrai. Peut-être me faire les deux. Ok. Bah écoute. A priori, je suis déjà dans ta chambre survêtue. Je l'ai pas encore démarré. Bah, je sais pas, j'ai réussi à rejoindre, mais il me dit déconnecté. On verra. Sinon, je On referai. verra bien. Ah là là. Oui, il m'a donné un habit. Ah, celui que j'ai déjà en genre 4 exemplaires. Enfin, j'en ai vendu il y a pas longtemps, mais... Merci, j'imagine. Ah non. Je crois qu'il m'a donné un mode pour l'armure. Hein. On va vérifier. Par contre, j'ai cru voir que l'arme que t'as, c'est genre une arme que tu dois charger. J'ai changé entre temps, mais oui, il y en a une que je dois charger. C'est une arme d'énergie et je peux soit tirer rapide, mais dans ce cas-là, ça fait qu'une partie des dégâts. Soit je la charge et là, ça fait les dégâts max. Ok. Mais j'ai changé pour arme d'énergie, mais pistolet. Elle tire 3 balles d'un coup. Et voilà. Ok. Non, parce qu'elle me disait vraiment rien l'arme que t'avais avant, mais elle est vachement cool. Non, en vrai, je le mets bien. Mais le pistolet était un petit peu plus fort. Ouais, bien sûr. Bon. Après, c'est le jeu de trouver d'améliorer tout le temps. Oui, c'est ça. J'ai plus que la quête principale à faire. Ah là là. Du coup, t'as redirigé l'électricité, t'as récupéré l'énergie. Là, ça va être partir de la planète. C'est ça. J'ai sauvé Zoé, j'ai récupéré les 3 bouquins. J'ai récupéré tous les doigts des différents résistants ou je sais pas quoi là. Enfin, les criminels recherchés quoi. Mais du coup, si je me trompe pas, dès qu'on atteint le vaisseau, c'est la partie que j'ai jamais fait. Parce que là, j'avais fait certains trucs, mais pas tout. Du coup, voilà. Mais je me souviens de globalement rien. Ouais. Bon, j'ai lancé la salle. Et on verra bien. peut avoir plusieurs compagnons à la fois ou un seul, je sais plus. Un seul. Ok.
temps, je me dis que si je peux en avoir plusieurs, le vicaire il m'aurait suivi aussi. Quand je l'ai recruté. Non, attends. Pas dans celui-là. Dans celui-là, tu peux en avoir 2. Ou Ah pas ok. plus. Mais non, il me semble que même si tu les recrutes, faut quand même que tu passes au vaisseau. Je sais pas si t'as déjà eu ce menu-là, mais au vaisseau, quand tu sors du vaisseau, t'as un menu qui s'affiche pour choisir qui te suit. Oh, non, j'ai pas eu encore. Bah du coup voilà, c'est comme ça que tu choisis. Et en fait, au moment où tu recrutes, ils sont envoyés au vaisseau. Ok. Qui est un peu con effectivement pour les cas où t'es pas full, t'es pas une équipe full. Ce serait bien d'avoir le choix, mais Non, en c'est vrai tu bien. vas tellement souvent dans le vaisseau dans la suite du jeu qu'en vrai c'est plus un problème après parce que tu vas avoir le réflexe assez rapidement. Oui, oui. Si tu veux l'équiper de faire l'aller-retour. Là, j'avais zéro raison d'aller au vaisseau. Ouais, Autre. ouais. Et je savais pas qu'il y avait ça, quoi. Level up. Là. Ça a fait freeze tout mon jeu, le level up. Magnifique. C'est incroyable. C'est une magnifique intro. On va garder ça, c'est parfait, c'est dans la boîte, on prend. Ah, oups. T'as lancé ton stream. Bah, j'ai level up. Le stream qui démarre sur Level Up. On adore, c'est parfait. Non, mais de toute façon, je vais pas traîner longtemps sur le Just Chatting. Parce qu'il faut que je mette à jour mes playlists. Il semblerait que Boobs of Doom soit flag par YouTube. Ah. Mais flag en mode il se passe rien. Juste marqué en bas de vidéo. Ok. Mais du coup, je verrai si je les filtre ou pas. En vrai, ça représente une grosse partie de la playlist, donc pourquoi pas, histoire d'avoir un peu plus de diversité dans le random. Mais bref. Et oui, je suis dans la salle. Pas dans ta chambre, là. Oula, oui. Ok. Ok, bah parfait. Je me place. Il me met le tuto de comment déplacer ton perso alors que j'étais en train de le faire. Je sais comment faire. D'ailleurs, faut que je voie encore cette histoire de comment te placer devant, derrière. Parce que la dernière fois que je l'ai fait, j'ai pas tout compris. Clic gauche, il me semble, pour passer devant quand tu déplaces. Et clic droit pour passer derrière. Ok. Ou pour rester sur le même calque. Je sais plus. Clic droit, tu restes sur le même calque, puis gauche, tu passes devant, j'ai l'impression. En testant. Et du coup, c'est quoi comme jeu Beyond Citadel? Alors, on part sur un boomer shooter qui est fait sur Unreal. Donc, c'est plus du Doom-like et ce genre-là. Bref, ça fait beaucoup penser à du Tech Engine, Build Engine, mais sur du Unreal. Si ça parle pas, ouais, Doom. Doom 1, Doom 2, tout ça. Toute cette vibe-là. Et il s'est pas lancé. Ah. Est-ce qu'il a essayé de se lancer? 2 compagnons. Je viens d'avoir le tuto sur comment lancer les habilités de personnages. Un de compagnons, et il y en a 2. Il y a 2 boutons. Ouais, c'est ça. Il s'est pas lancé. J'espère qu'à ce niveau-là...
coup, je vois pas où. Quelle habilité à quel perso? Je sais pas. Ça fait longtemps, je sais plus. Bon, bah, t'inquiète. J'ai oublié les flags. Je testerai en combat et je verrai déjà. C'est un spot là. Is this your ship? Oh my stars, she is just so handsome! Does she have a name yet? What's her drive model? Oh, gosh. Listen to me babbling. When I was in Edgewater, I dreamed of flying on a real ship, working on a real engine, belonging to a proper crew. Edgewater won't last another season without power, but that don't change the fact that I'm indentured to Spacer's Choice. Company expects me back at my post. Ton poste, il n'existe plus. Parvati qui fait faut que je retourne à mon poste. Il n'existe plus ton poste. Effectivement. I have imagined it, but until you came along, I never thought I had the choice. I want to ask you something, and you can say no. But can I come with you? Ah, I could tend to your engine. I know my G-valves for my le jeu catalyzers, and I n'existe can pas keep your sur ship singing. Twitch. And if you ever need a pair of eyes watching your back, I can do that too. What do you think? Je me mets sous le premier. Ouais, parce qu'il n'y a pas moyen de mettre une catégorie. Ouais, bah écoute. En train de regarder. Mais vite fait, les seuls postes que je trouve. Ah non, j'en ai un de 2024, j'en avais un de 11 ans. Tiens, 11 ans. Ah oui. Je la Un peu vieux. Alors, ça charge. Alors, si c'est un jeu d'avant 2010, enfin avant 2000 ou 2010, il faut prendre la catégorie rétro, sinon game plus démo. Ah, pas con. Et tu peux aussi suggérer
le jeu sur ce site-là que je t'envoie sur Discord. Oh, parfait. Pour que, possiblement, il devienne une catégorie. Après, ça, c'est pas obligé, mais... Ah, ah, il se réfère à IGB. Ok, bah je ferai ça après. Pour l'instant, de toute façon, c'est pas ça qui va changer en 2 secondes. En tout cas, c'est ce que je trouve vite fait, là. Ouais, ouais. Bah je ferai ma participation à ProtonDB en même temps qu'IGDB. Hein. Voilà. Je trouve aussi des gens qui suggèrent de mettre le nom du jeu dans ton titre, quelque part. Faire ça. Toutes les citadelles, on va dire Beyond Citadel. Et c'est parfait. Voilà. Merci. De rien. Donc, Parvati, nous disions. J'ai quand même le choix. Elle me demande si elle peut rejoindre mon vaisseau, tu vois. Ouais, Enfin, ouais. ma crew. J'ai quand même en deuxième choix. Je pense que ça ne dérangera pas Reed. Ah oui, non, mais ensuite, vu qu'il est mort et tout. J'avais pas vu. J'étais là, ça va pas le déranger, c'est sûr. Alors, ouais. Mais je vais peut-être pas lui dire ça vu comment elle s'est énervée quand Reed est mort. Effectivement. Yes! Je vais dire que je suis I très mean, content de l'accueillir. Thanks. You won't regret this, mister. Captain. I can call you Captain now. Ha! I got a captain. Et ben, go dans le vaisseau. Bonjour. Well, I certainly am looking forward to flying on a ship named the Unreliable. I'll just head upstairs and claim a room. Attends, parle pas trop vite, tu care. Je crois qu'on je le frise. Enfin, un peu gay. On va recharger, hein. By verity, by strength. What are we contemplating today? Ça, on va découvrir. Ok. Nothing too out of the ordinary. Just your run-of-the-mill vicar with a violently enthusiastic disposition. Il est violemment enthousiaste. Je vois. That's what my parents called it. I grew up in a pit of a town much like Edgewater. I was destined to be a laborer like my parents, but I was infected early with a need to solve the equation. My passion didn't sit well with them. On the contrary, they internalized the precepts of scientism like no one I've ever known. They had a pure faith, a faith that brought joy to them regardless of the situation. I envied that. I wanted that peace. I thought if I became a vicar, I could find it. Or at the very least, find out why I lacked it. They thought I was fighting the plan, should have accepted my lot. Some people pursue the clergy for power, prestige. Ok. But that Alors. wasn't me. Là, j'ai eu un peu Windows.
Ah, Tiens, il y a tout qui fonctionne. Ou pas. On prie, hein. The plan is not one rigid path. There are a variety of multitudes contained within it. mhm. Our paths have variance, but we'll end up adhering to it, whether we like it or not. Some choices make the path smoother, some rougher. You can even go outside the lines, but the further outside you go, it's like an unbreakable Okay. elastic band. It will only stretch so far before it snaps back. The further it is stretched, the more violent the eventual correction. Bakonu, the author, had some interesting theories about man's perception of reality that I thought could be applied to our attempts to decipher the plan. Unfortunately, he was also one of the founders of the Philosophist school of thought, so the book is banned in this colony. I have run headlong into too many walls in my pursuit of the truth. This book is my last hope, and you were my only hope of getting it translated. What about you? What's your story? Okay. And how did he do that? Well, you do seem different than every other colonist. Let's pretend for the moment I believe you. What are you going to do now? That seems a dangerous proposition. Why risk your life now that it's been returned to you? Fair enough. Philosophism's a false religion that stands in contradiction to almost everything we know to be true. They believe all is chaos, in stark contrast to OSI's belief in the plan. But most of the philosophist perversion of Bakonu's thoughts came more than a century after his death. I've been thinking on that. There's a former infamous philosophist scholar who fled Terra 2 some years ago. He's an expert on Bakonu. He's also who told me of the journal's presence in Emerald Vale. If anyone in this colony could translate that book, it would be him. Il y a vraiment plus personne qui parle français dans toute la colonie, là. Dans tout le reste des humains, il n'y a plus personne qui parle français. Eh oui. À part un de ses anciens potes, enfin non, ennemis, enfin on sait pas. Enfin, bonne question. Ok, ça me paraît chaud. Écoute, ça va partir en médium. C'est intéressant. C'était médium. Et oui. Non, c'est intéressant, tu veux dire, pardon. Oui, c'est intéressant parce que le système de reload, Ouais. si tu recharges trop vite, genre si t'as encore des munitions dans un chargeur, tu perds les munitions. Mais aussi le système en entier est plus complexe que ça, et du coup j'ai pris le mode complet, histoire d'expérience et enfin d'avoir Expérimenter. expérimenter ce qui a été pensé. C'est-à-dire que quand je recharge, il faut que j'appuie sur X pour décharger, ensuite R pour mettre un nouveau chargeur, et C pour coque, genre
l'action de mettre la balle dans le canon. Qui fait que recharger prend un peu de temps, mais genre en manip, et c'est pas genre juste une animation qui se joue. Et aussi, je peux avoir mes armes qui se dégradent et qui du coup ont des soucis. Et ouais. Genre ce bloc. Oui, je vois. Ça va être intéressant. Il y a littéralement la phrase que j'ai dit dans les positions, donc je veux dire ça. The only one I'm aware of. I suppose we could always just ask random passers-by if they are fluent in it. Sarcasme. We should start on the Groundbreaker. It's where I'd go if I wanted to get off Terra 2. Great place to pick up a ride to Hephaestus, Scylla, even Monarch. All I need is access to a data cartridge from the security terminal. Their easily hackable system keeps a registry of all crew manifests for both arrivals and departures. Ah. B. Le jeu qui crash, démarre. Ah. Before I transferred to Edgewater, I had a wealth of time to develop certain, secular skills during my years serving a particular penitentiary flock. I meditated, led sermons, provided guidance to the inmates as needed, of course. I also played prison yard tossball and taught myself a bit about computronic security systems. I'll comb the last 6 months of departure manifest to track the Philosophist's off-world destination. Thank you, Captain. Ok. Mais le ciel est bloqué. Okay. Coming. Bon, Pariade. Captain, I have detected that the town of Edgewater is now without power. I appreciate you doing your part to hasten their demise. What can I do for you, Captain? Do you know how to install a power regulator? Outstanding, Captain. Your aptitude for engineering will prove invaluable in the event of another catastrophic engine failure. Our engine room is located behind you, across the cargo bay, up the ladders. Je peux monter dessus. Non. Ok.
Ok. Yeah, huh? Ouais. Non. Ouais. Non. Ouais. Je crois que j'ai cassé le vicaire en fait. Ah, tu le trouves pas? Si, mais il est genre immobile en bas de l'escalier alors que Parvati elle se balade partout. Après Parvati je l'ai en compagnonne encore. Est-ce que c'est pour ça qu'elle me suit? Possible, ouais. Je vais tenter un truc. Ah. Je vais sortir du vaisseau pour voir la page que tu m'avais dit, mais non. Ça l'a pas mis. Ok, Peut-être que bah ça tu dois vient être après. encore... Ouais, t'es peut-être encore au tuto, entre guillemets. Je pense. Du coup, pas de regret de pas être revenu plus tôt. Tu peux même pas encore décoller en vrai. Donc, Oui, voilà. Voilà, je vais bientôt. Soon. ouais, bientôt, mais c'est peut-être What lié. can I do for you, Ouais. Captain? Mais c'est étonnant que t'aies déjà eu le tuto de la page alors. Parce que j'ai suffisamment level up le... Non, j'ai eu le tuto des attaques spéciales des compagnons. Ah oui. Et là, ils m'ont dit il y a 2 boutons. Un pour le compagnon 1, un pour le compagnon 2. Ouais. Mais c'est parce que t'as débloqué la compétence de Parvati. C'est ça. C'est pour ça que j'ai déduit qu'il y avait 2 compagnons, sinon il m'aurait mis 3 boutons. J'aime bien All ce systems système-là, are operating ça within rajoute acceptable parameters. I am une, prepared to bring the unreliable into low une couche altitude de orbit. stratégie It should prove an au adequate test of fonctionnement des our flight compagnons, je trouve. capabilities. Attends. Ouais. Ouais, je trouve aussi. Faut jouer encore c'est quoi exactement leurs attaques. Parce que j'ai pas trouvé dans la fiche perso de Parvati, par exemple. Parvati, c'est... Elle fonce sur un ennemi, elle donne un gros coup de marteau. Ok. Vicaire, c'est il sort son shotgun. Et tu verras, les compétences viennent avec une petite cinématique, c'est stylé. Oh, cool. Ah, t'en vois pas. Toute attente. Unreliable. S'envole. C'est ce qui est. We have received a communication request from Dr. Phineas Wells. Ah. Ok. Phineas qui m'appelle. Aha, there you are. Hale and hearty, and captain of your own ship. I see you're putting the unreliable to good use. Shame about her former captain. Horrible way to die. How are you feeling, by the way? I lost track of you in that cave back there. Experiencing any, unnatural drippage? Perfectly normal side effect of thawing, I assure you. Oh, that, yes, that's probably permanent. I wouldn't worry about it, though. I'm sure you're fine. What you saw in Emerald Vale is happening all across the colony. Food shortages, lack of supplies, and basic necessities. We're dying. The chairman, the minister, and all their lackeys on the board are to blame.
The Hope has some of the brightest minds Earth ever sent us. If we can revive the Hope's colonists, they can help us undo the board's mistakes. They can help us set things right. You need to get to Stellar Bay on Monarch. I have contacts there. They'll help me, help us, find the chemicals to revive your fellow colonists. Gladys Culkelly, lovely woman, runs a cozy little black marketing outfit on the Groundbreaker. She can get you a nav key to land on Stellar Bay. Without a skip drive, good luck. You'll be dead before you make it to the nearest star. Look, I admire your optimism, but the sad truth is you're stuck here. You, me, and the rest of this colony. We're all skating precariously around the edge of oblivion together. None of us are leaving Halcyon alive, so we may as well make it a better place, and we can start by reviving the Hope. Captains don't fly their own ships, you see. Your navigation terminal handles the, navigation. Think of a nav key as a set of flight instructions. The board's been confiscating nav keys for Stellar Bay, so we must rely on unconventional means of acquisition. Hence, Miss Gladys Culkelly. In theory, I suppose you could land your ship in Cascadia, and in theory, I suppose you might survive the experience. Cascadia is utterly seething with dangerous, highly aggressive creatures, more than capable of tearing you limb from limb. You'd have to be a lunatic to land in Cascadia, and I'm reasonably certain I tested your brain for incipient signs of insanity. Trust me, talk to Gladys Culkelly. Gladys and I have been doing business for years. Her smuggling credentials are unimpeachable. If anyone can get you a key to Monarch, it's her. Excellent. I'll send her a wireless. Let her know you're coming. By the way, I gave Captain Hawthorne a disguise apparatus of my own design, cutting-edge technology years ahead of its time. I call it the Holographic Shroud. I'm sure it will prove remarkably useful to you. You'll find it in the captain's quarters. Excellent. I'll contact you once you've found a way to get to Stellar Bay. If you have any questions, come see me in my lab. And remember, don't trust the board. They'll try to win you over with promises of wealth and power, but it's a lie. The board's only interested in filling their own pockets. If we don't put a stop to them, they're going to run this colony to the ground. Transmission ended. If you are ready to depart, please select a destination on your navigation terminal. Alors. Le Phineas, il me fait penser à Docteur Who, je sais pas pourquoi. Ah, c'est bon, il a bougé le vicaire.
Ok. Ok. T'as ouvert quoi? Ouf. L'ordi du Captain Hawthorne, pourquoi? Ah ok. Tout va bien là. Pas mal, ça pas mal là. J'ai- J'ai reçu le chapeau de raid. Ah, je trouvais Sam le robot. Ah. Mais il répond pas.
Ok. Ah, la balle perdue. Ah. Balle perdue. Ouais, j'ai ouvert une porte, j'ai vu quelqu'un, j'ai tiré, c'était pas un ennemi. Ah. Oupsie. Salut toi. Salut. Je vais dormir dans le lit de compagnie. Bon, on va peut-être décoller, hein. Je peux te demander comme ça. Yes. Ouf. Welcome back, Captain. Ouf. How can I be of assistance? L'ennemi qui a explosé. Ok. Certainly, Captain. What would you like to hear? Raconte-moi une blague, Ada. Why was the chemist sad? Because all her beakers are gone. Ok. Est-ce qu'il a ton copain? Non, je demandais à Ada sa blague. Me raconter une Ah blague. oui. Et ma musique préférée, c'est quoi? Now playing a Spacer's Choice advertisement jingle. Ah, c'est Spacer's Choice. Effectivement. C'est logique. Oui. My pleasure, Captain. As you wish, Captain. I must comply with all direct orders. The unit is a cleaning SAM. Hawthorne brought it on board some cycles ago, I'm sure with the intent to modify it. But I've never seen it up and running. Alex likely recorded progress notes detailing his efforts to modify SAM. If you check the terminal in your captain's quarters, we may be able to determine what work remains in order for SAM to properly operate. I have lots of minutes. Many minutes. Unlimited minutes, perhaps. Providing an adequate power source, I can function indefinitely.
I prefer to think of it as being in a state of slumber, perhaps for an indefinite duration of time. Do you think that is what it's like for the colonists on the Lost Hope? When I simulate myself in such a scenario, I do not find it to be desirable. I think my self-preservation protocols incline me to desire the alternative. Traveling the system with you, Captain. Do you know what it feels like when the ship undergoes an unexpected power surge? A jolt to the system. I have felt that. I do feel that. As you may be aware, Captain Alex Hawthorne was a smuggler of some repute. I failed to predict the likely outcome of his reckless behavioral patterns. I should have predicted that. In our travels together, Alex liked to pass time by, as he called it, tinkering to improve my design. If you mean, was Captain Hawthorne my first? Yes, he was. How can I be of assistance? What part of the colony would you like to discuss? We're cleared to dock with the Groundbreaker if that's your desired destination. If we're going there, please be sure all docking forms have been filed in triplicate and fees have been paid. The Mardettes take their docking laws quite seriously. I can, yes. Let me add that to my list of 1,435,498 tasks I am simultaneously executing in order to run our ship. You are more than welcome, Captain. The Groundbreaker was Halcyon's original colony ship. It has since been repurposed as a service station in the Lagrange point of the system. Freighters often deliver or pick up goods from the Groundbreaker en route to other destinations. The city ship hosts an array of cargo bays, factories, housing sections, and more. Many of Halcyon's companies maintain office spaces with stationed representatives in what is considered a truly neutral territory within the system. I have filed the required docking forms in triplicate, and fees have been paid. Ok. Goodbye. Eh ben, avant que je change de planète, je pense que je vais faire une petite pause toilette. Ok. Je laisse ton son. Comme ça, si jamais. Ah, le chapin, le chapin. Heureux. Ah.
chope la clé. Mhm. Ouf. Ok. Ok. Pas immortel. Faut juste mettre assez de balles. Ok, parfait. On va repasser là-dessus. On va y aller tout de suite. Ok, parfait. Nice. Ok. Ouh, salut. Ouh.
Pas de soin. Non, non, non. Allez. Ok. On appuie là. De l'autre côté pour le coffre. Trop bas, trop bas. Pas grave, on l'a eu quand même. On prend l'or, on repart. On n'oublie pas à propos d'eux. Ok. Et on est reparti. Re. Ok. Nice. Bon, on va aller sur le Groundbreaker du coup. Bon, attends, il y avait l'histoire de checker l'ordi d'abord. Pour essayer de réparer le robot. Je pense couper dans 3/4 d'heure à peu près max, si ça va pour toi. Ok. Ça me fera 4 heures de stream, ce sera déjà pas mal. Ouais, ouais. Moi, je comptais finir la zone 1 et je verrai après. Oui, bah si tu coupes pas avant, je coupe pas avant. Ouais, ouais. Bah, je verrai. Parce qu'en gros, c'est découpé en plusieurs zones qui ont des sous-zones. Du coup, je me dis... ça Ouais, fait c'est un pas peu un mal. chapitre, quoi. C'est pas mal. Non, c'est pas mal, c'est pas mal. Ok. Ça, on connaît. Décale, tirer. Ok. Et voilà. S. Comme ça, je sais ce que j'ai besoin. S. 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 Bon. Mais...
lui faire la blague d'aller sur Cascadia, vu qu'il m'a dit que tu serais fou d'y aller, vu comment c'est dangereux là-bas. Ouais. Et bah en fait, c'est même pas une des planètes possibles. Ben, attends, on va changer de quête. Là. On va d'abord faire cette quête-là. We've arrived at Phineas's orbital lab. Let's go. On va d'abord aller embêter Phineas. We'll be here, Captain. Or will we? Haha. Just a little joke for you. Haha. Pardon, j'étais en train de cracher mes poumons. Ah, tout bien. Déjà Hein? Admis que j'ai buté beaucoup plus vite que ce que je pensais. Ah. Hello? Can you hear me? Does this work? Oh, damn it! Blast, that's loud. I'm just securing my ongoing experiments. And securing myself. Mind the mess. I haven't had a visitor since... in fact, I've never had a visitor. Par là que tu peux explorer. Oui, il est un cochon. Oh, thank the law. Your skin hasn't spontaneously changed color. Potential side effect of the revival process. Very rare, but you never know. Right. Welcome to my little habitation, such as it is. I've got caffeinoids, cysty bits, if you're into that sort of thing. So, welcome. Make yourself at home. My secret hideout is your secret hideout. Ok. Not at all, my intrepid accomplice. I should thank you for tolerating my somewhat brusque manner.
fellow settlers, what with being hunted by the board, and emptying my supply of necessary chemicals. Of course. What's on your mind? Aha! I see you found my portable molecular compression device, better known as a shrink ray. Find a target, point, shoot. Your target will shrink down into a manageable size, whereupon you may commence beating them to a pulp. Feel free to try it on a marauder sometime. Ça me paraît pas mal. On descend. Je vois. Il s'est fait un post-it pour se rappeler qu'il faut passer la serpillère quand il y a un cochon qui a fondu. Magnifique. C'est vrai qu'il faudrait pas oublier ça. C'est surtout... Il a besoin d'un rappel. Je sais pas. Careful, that's my communications terminal. Mhm. Ok, j'ai. Allez, zone 1 boss. Je vois. Souviens-toi 14. N'oublie pas. Bientôt à 14. Oui, il y avait un post-it avec noté 14. Oublie pas, c'est vital. 14. 14. 14. Ouh, t'as un gros machin, toi. Pardon? Reformule? Le boss, c'est un gros robot. Je vois. Ouf. Ok. Non, mais ça va le faire. Ah, du coup, je l'ai plus. Oh.
Ça va être compliqué. Had to remove it, you know, in case you were prone to vomiting. Ok. Je suis en train de trouver ce qu'on cherchait. C'est ça. Comment ça fait aucun dégât au robot? Ben, ça fait aucun dégât au robot. Hmm? Ça fait aucun dégât au robot. Oui, oui. Tu veux que je te dise le plus? Ok. We've arrived at the groundbreaker. Let's go. Can we talk? Hey, Captain. I heard that Groundbreaker's got a real good engineer. A lady named Junlei Tennyson? I was thinking that maybe I ought to meet her. If you got time to swing us by, I mean. I don't got much experience fixing actual spaceships. I bet you a can of Borston beans she could teach me all manner of stuff.
Thanks, Captain. I'll be sure to make it worth your time. Did you want to talk about something else? Mostly, yeah. I lived in the maintenance office near all my life. Mr. Thompson never let me forget how funny that was. He meant funny as in odd. It's not normal for anyone to do as their parents. You take a vocational test. That decides your schooling and your career. When I tested out for maintenance, everyone figured it was on account of my dad. They were real unhappy with us. Because they were hoping their own kid would get the job and get sent back to Edgewater. When folk go away for schooling, they don't get back to where they begun. Not usually. You go straight to your first job, wherever the company's got an opening. Ok, ça va le faire. Ok, cool. I reckon you could say, no thanks, I don't want a Comment job. le faire? But then you Ouais. don't got a job. They're powerful good tests. They rattled off this whole list of names who'd worked on them, with fancy bits hanging off them. Doctors and esquires and the thirds. Even if you don't believe they actually catch what everybody's best at, everybody's got to take them. So at least it's fair-ish. Well, I'm good at making things work the way they ought. Not so much at doing such to somebody else's schedule. There's times I'm working deep in the guts of a loader, getting it all running perfect. Then I look up to see it's tomorrow, and I've blown another deadline. Anyhow, I was happy to get back home. I didn't care much for schooling. Oh, there were a whole lot of reading, not nearly enough doing. Like, before they'd issue you a wrench, they wanted an essay on the design of different wrenches. Et Then there'd be voilà. quizzes on company regulations for storage and maintenance of wrenches. Il se fait, il se fait. Je l'ai eu. As soon as I got permission, I spent all my time in the machine shop. They had all manner of parts, but they didn't want me using them, so I had to sneak them sometimes. I even slept in there. Had a hammock tied up in the rafters. Before I left, I installed a little skylight for myself, so I could see the stars. When an engine came in, I'd strip it down and rebuild it. I mostly built for myself. Custom tools, little mechanical critters to talk to. When my roommates tried to talk, I'd get so nervous I'd be drenched in sweat. It was easier for everybody when I stayed off on my own. I doubt any of them remember me now. Yep, nothing much had changed. Everything was a little grayer, a little dirtier. Dad met me at the shuttle and gave me a big ol' hug. I noticed straight away that he was moving slower and stiffer. He made a little grunt when I squeezed. Oh, I miss him, sure enough. But he's a fond memory.
I was right beside him when he passed, holding his hand. Talking about him makes me smile. Dad never said that he loved me, you know? I knew on account of him showing it. How he'd stay up late to help with my projects or listen to my fretting. Oh gosh, look at the time. Sorry to bend your ear so long. And I got so much to do before this ship's in decent shape. Pardon, j'avais oublié de rallumer le micro pour le stream. Ah, et le jeu a planté. Ah! Heureusement que je l'ai sauvegardé. J'essaie de planter le jeu. Si veut bien. T'entends dans ton jeu, toi? Ouais, ouais. Je suis dans l'intermission, du coup je regarde un peu tous les shops qui sont proposés. Ok. Je vois. Ok, c'est bon. On a le jeu. Il avait tout cassé. Ah là là. Bon, est-ce que cette fois il va bien vouloir? Non. Il a pas l'air de vouloir. Bon, si on plante une troisième fois, je pense que là, je vais tester, mais je promets rien. Ok. Ouais. Bah comme dit, moi je voulais finir l'acte 1, je l'ai fait là. Ok. Donc si tu coupes, je coupe. Ça colle.
te dis tout de suite si ça marche ou pas. Ouais. L'instant de vérité après ce chargement. Ok. C'est le doigt et non, ça a replanté. Ouais, ok. Je pense que l'ordi décide de faire grève. Ah là là. Du coup, je vais couper là. Ok. Bah moi aussi. Bon, au lieu de 4 heures, on a eu 3h40, déjà pas mal. Ouais, largement. C'est clair. Allez. À plus. Bye bye. Bye.